एक जी
cheek, low, low, cheek, he, cheek, cheek, 1, 2, cheek, cheek, low, low, low.
സോ എല്ലാവരും വട്ടം കൂടി നിൽക്കാതെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കണം. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റുഡൻസ്, ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്, പാരന്റ്സ് എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. വൺസ് അഗെയിൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. വോളണ്ടിയേഴ്സ് അതൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെയും പാരന്റ്സിനെയും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി ഫ്രണ്ട് റോ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം. റിസർവ്ഡ് അല്ലാത്തുള്ള സീറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രൈസ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രണ്ടിലോലെ അവർക്ക് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫാത്തിമ നസ്രീൻ PS, ശിവപ്രിയ EC, ശിവപ്രിയ ശ്രീജിത്ത് CS, നിത നവാസ് EC, പെർവീന റിയാസ് ട്രിപ്ലി, ഏതൻ സാര ജോർജ് CS, അൻഫൽ മനാഫ് CM MEC, ഹുസ്ന ഫർഹീൻ KA സിവിൽ, ഷമീന TS MCA, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ VK M.Tech MEC, സഫ്ന ട്രിപ്ലി, പെർവീന റിയാസ് ട്രിപ്ലി, ദേവനാരായണൻ റോബോട്ടിക്സ്, അതിദേവ് KR, ഹെന മറിയം, സാരംഗ് K റോബോട്ടിക്സ്, മുഹമ്മദ് റിയാൻ PM CS, ഫെബ വിൽസൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റജിയ KY സിവിൽ, നിയ ഫാത്തിമ സിവിൽ, ചന്ദന ഷിബു ട്രിപ്ലി, അരവിന്ദ് P ബിജു SFE, അഖിൽ നൌഷാർ CSE. ലിസ്റ്റിൽ വിളിച്ച എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവർക്ക് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് റോയിലേക്ക് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.
Good morning. I request staff, students, parents, and all the respected dignitaries to come inside and occupy the front rows. Please don't gather outside. I repeat, please don't make the crowd over there. I repeat, പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന parents, staff, students, and other ആൾക്കാർ, please come inside and occupy the front rows.
I request everyone to be seated. The guests will arrive soon. Good morning, ladies and gentlemen. It gives us immense pleasure to welcome you all to this beautiful morning at KMEA Engineering College, Pukatupadi. Surrounded by the charm of nature and powered by the pulse of innovation, KMEA has, since its establishment in 2002, stood as a lighthouse of knowledge, character, and technical brilliance. Here, students are not just taught but inspired to dream, to create, and to lead. Today's celebration is yet another chapter in KMA's story of shaping engineers who carry forward the torch of excellence with pride and passion. Respected dignitaries, esteemed faculty members, proud parents, dear students, and cherished guests, welcome to PRARAMBH 2025, a morning filled with joy, recognition, and inspiration where we honor the remarkable achievements of our current students. Let us begin this auspicious day by seeking blessings from the Almighty. May I request everyone to kindly rise for the prayer.
for that harmonious and heartfelt start. May divine grace guide us throughout this celebration. Every great gathering begins with a few words that open hearts and set the tone. To extend a heartfelt welcome to each one of you, may I invite Dr. Rega Lakshmanan, Vice Principal of KMEA. Respected dignitaries on and off the dais, dear colleagues, dear parents, and my dear students. With immense pleasure, I would like to welcome you all to PRARAMBH’25, the invocation ceremony of 2025-29 batch of KMEA Engineering College. The institution is run under the guidance of Kerala Muslim Educational Association, and the institution is affiliated to APJ Abdul Kalam Technological University and is approved by AICTE. It has grown remarkably since its founding in 2002 with 4 B.Tech disciplines. Today we offer 8 B.Tech disciplines, 5 M.Tech disciplines, and an MCA program. I'm proud to say that we are recognized as a university-approved place of research. With NAC accreditation, NBA accreditation, and a high ranking in KIF, we stand among Kerala's premier engineering institutions. We received 2F status from UGC, and we are in the final stage of getting autonomous status. Our vision is to uplift the deprived socio-economic sections of the society through quality engineering education. To achieve this, our mission is to develop competent professional engineers while promoting higher education opportunities, fostering entrepreneurial skills, and instilling deep social commitment. Under the APJ-AKTU 2024 scheme, each program comprises a total of 170 credits. നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകളുടെ ഈ ബിടെക് കോഴ്സുകൾ കഴിയുമ്പോൾ 170 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് കുട്ടികൾ ഏൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ 167 ഫ്രം ദ അക്കാഡമിക് സൈഡ് ആൻഡ് 3 മാൻഡേറ്ററി ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫ്രം ആക്ടിവിറ്റി പാർട്ട്. ഈ അക്കാഡമിക് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്പുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ we are allotted 2 hours in first and third Saturdays for this activity purpose. അതിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 11 ക്ലബ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. കുട്ടികളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൽ അവർ ഭാഗമാകുകയും ആ പരിപാടികൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു activity. Additional to academics, we have department level activities as well as college level activities. Department level activities includes add-on courses, professional body activities, association activities, MOOC courses, etc. And college level activities, various units are there. First one is KCGPU, that is the Career Guidance and Placement Unit. കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. KMEA ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഐഡിയേഷൻ. അവരുടെ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ സ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും KIC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ പ്രൗഡ്ലി ടു സേ ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് 5-star റേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് KRCC. അഡീഷണൽ ടു ദിസ് KSCC, ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ എംപവർ. ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺസിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ NSS യൂണിറ്റ്, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്, അതുപോലെ വിമൻസ് ഫോറം ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് NSS യൂണിറ്റ് അവാർഡ്. Similarly, physical education department, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വെൽബീയിങ്, ഹെൽത്ത്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇതെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക്
കബഡി, ഫുട്ബോൾ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ബാഡ്മിന്റൺ ഈ പല മേഖലകളിലും കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. നാഷണൽ ലെവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ നമ്മളുടെ 6ഓളം കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, വി ഹാവ് എ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് IIT അലൂമിനി പാൽസ്. നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് അവർ ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരു റിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെനാരിയോ മനസ്സിലാക്കാനായി പല ലെക്ചർ സീരീസ്, അതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ്, അങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാംസും അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു 1 year ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് വി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പാൽസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ആ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ അവർ 15 സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓഫ് ₹50,000. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 വർഷവും അവർക്ക് ആ 50,000 കിട്ടും. കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് അവരുടെ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നീട് നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പാരൻസ് ഇപ്പം അഡ്മിഷൻ ഇതായിട്ട് തന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്യാമ്പസ്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് അക്കാഡമിക്, കരിക്കുലർ, കോ കരിക്കുലർ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതിൽ മാനേജ്മെന്റിന് നല്ലൊരു റോളുണ്ട്. ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഓൾ ദ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇനി ബിയോണ്ട് അക്കാഡമിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഫാക്കൽറ്റി സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അക്കാഡമിക് എക്സലൻസിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റിയും അവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Now let me move on to my duty. It's my privilege to welcome President of today's function, Advocate K.A. Jalil, Secretary of KMEA College Management Committee under the Kerala Muslim Educational Association Trust, a distinguished jurist. He served as Additional Advocate General of Kerala for 5 years and as Additional Director General of Prosecutions at the High Court. Beyond his legal eminence, he is celebrated as a social activist, environmentalist, academician, and philanthropist whose visionary leadership continues to guide and inspire our institution. We are truly honored to have him to grace our occasion today. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our chief guest of today's function, Professor Dr. M. Junaid Bushiri, a distinguished scientist and academic leader. He is currently serving as the Vice Chancellor of Cochin University of Science and Technology. With an extensive career spanning over a decade in physics research and higher education, he has contributed significantly to fields such as semiconducting thin films, nanomaterials, energy applications, and has held prominent roles including head of the Department of Physics and chairman of Board of Studies at QSAT, along with membership in its Senate. His international research experience includes positions at renowned institutes in Korea, Taiwan, Japan, and Spain, reflecting a rich blend of academic excellence and global collaboration, making him an inspiring figure and a distinguished guest for this function. Welcome you, sir. I also like to welcome President of KMEA, Panakkad Bashir Ali Shihab Tangal, General Secretary of KMEA and General Secretary of KMEA and Chairman of KMEA College Management Committee, Mr. Riyaz Ahmad Said, and Treasurer of KMEA, Mr. H. E. Mohammad Babu Said, in their absence. It is my distinct honor to welcome Advocate Abdul Majid Parakadan, Secretary of KMEA Trust, a respected advocate, academician, writer, counselor, and dedicated social worker whose unwavering commitment to community upliftment and education continues to inspire us all as we commence this auspicious invocation ceremony of KMEA Engineering College. Welcome you, sir.
It's my pleasure to welcome Sri N.K. Nasser, Secretary of KMEA Trust. As Secretary of KMEA Trust. He is dedicated social worker. His tireless efforts to serve the community and uplift the underprivileged exemplify the spirit of compassion and commitment that strengthens our institution. Welcome you, sir. It's my privilege to welcome Sri V.S. Abdul Rahman, Secretary of KMEA Trust, a devoted social worker and a strong leader. He has been a consistent and unwavering supporter of all our initiatives aimed at the upliftment of our institution. Welcome you, sir. I also welcome KMEA Management Committee member Sri P.K. Jalil for supporting us in all means for the growth of our institution. Welcome you. I would like to wholeheartedly welcome our pillar of support, Director of KMEA Group of Institution and Principal of KMEA Engineering College, Dr. T.M. Amar Nishad, in his absence. He conveyed his blessings and wishes for the newly joined students and parents. I welcome principals of our sister organization, Karim sir, principal of Arts and Science College, Joseph sir, Architecture College, Bashir sir, SSM Polytechnical College, and Ambli ma'am, Alminar Higher Secondary School for all the support and guidance. Welcome you. I welcome Mr. Jose, CD Jose, PTA President of our institution. He always shown his keen interest in giving suggestions as PTA President in strengthening the relationship between parents and college. Welcome you, sir. I also welcome Dr. Rina Sebastian, Dean, Staff and Student Affairs to this occasion. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome dear parents. Thank you for showing your trust in KMEA Engineering College. And I assure you that our dedicated and well-qualified faculty and staff will provide unwavering support to your kids. ഇതിനോടൊപ്പം പാരൻസിനോട് ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ അക്കാഡമിക് കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ 2 രീതിയിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ. ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ്, അസൈൻമെന്റ്, മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ്, സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ. Attendance, we are expecting 100% attendance from your students, from your wards. Okay. And we need cooperation from your side. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഹൗസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെത്തണം. യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ടൈം ഫോർ യുവർ കിഡ്സ്. ആൻഡ് ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. Next, I would like to welcome my dedicated staff of KMEA. എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഏത് കാര്യവും ഭംഗിയായി വിജയിപ്പിക്കാനും, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വന്തം കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അവരോട് ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാനും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്, ഏത് ഹൈറാർക്കിയിലുള്ള ഏത് സ്റ്റാഫാണെങ്കിലും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അവരോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. I welcome my dear staff of our institution to this function. അതുപോലെ നമ്മളുടെ students, I always tell that our students is our strength. നമ്മളുടെ ഏത് കാര്യത്തിലും അവർ നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റുഡൻറ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഫ്രം NSS യൂണിറ്റ്സ്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മീഡിയ ക്ലബ്, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റീവ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കുട്ടികൾ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പരിപാടി ഭംഗിയാക്കാനായി സഹകരിച്ചു. ഞാനിത് പറയുന്നത് പുതിയതായി ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കും കൂടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. ബി വിത്ത് അസ്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ഒക്കേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ.
And I appreciate and welcome all the award winners of today's for your achievement, and I welcome you all to this function. And I welcome all the first year students to PRARAMBH 25. I welcome you all to join to our family. ഏതൊരു ഗ്രേറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക്, അതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ്, സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഫ്രം ദ ഡേ 1 ഓൺവേർഡ്സ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണം. വി വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am, for your warm and inspiring words. Leadership at KMEA has always been about vision, compassion, and empowering the next generation. We are privileged to have such guiding leadership with us today. May I invite Advocate K.A. Jalil, the Secretary of KMEA, to deliver the presidential address. Warm welcome, greetings and best wishes to all. Honorable Chief Guest, PUSAT Vice Chancellor, Professor Dr. M. Junaid Bushiri, Advocate P.A. Abdul Majid Parakadan, Secretary of KMEA, Mr. N.K. Nasser, Secretary KMEA, Mr. V.S. Abdul Rahman, Secretary KMEA, Mr. P.K. Jalil, KMEA Engineering College Committee Member, Dr. Rega Lashmanan, Vice Principal and Principal in charge of the KMEA Engineering College, Mr. Joseph, Principal B.Arc College, Mr. Professor Abdul Karim, Principal of Arts and Science College, Ambly Teacher, Principal KMEA School, Dr. Reena Sebastian, Dean Staff and Student Affairs, Mr. C.D. Jose, PTA President, ladies and gentlemen, faculty, esteemed faculty members, parents, students, staff. ഈ കോളേജിൽ കേരള മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്ന CH മുഹമ്മദ് കോയയുടെ പേരിലുള്ള KMEA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ B.Tech കോഴ്സിനും MCA കോഴ്സിനും വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറിക്കാം. ഞാൻ ആരാകുന്നു, ഹൂ ആം ഐ. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹൂ ആം ഐ, ഞാൻ ആരാകുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു, വൈ ഐ കെയിം ഹിയർ, വൈ ഐ ജോയിൻ ഹിയർ, ഞാനിവിടെ എന്തിനു ചേർന്നു, എനിക്ക് എന്തായി തീരണം, വാട്ട് ഐ ബിക്കെയിം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള 4-5 ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എറിയുകയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താം, സ്വയം തൊഴിൽ നേടാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാം തുടങ്ങിയ നിരവധി രംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശോഭിച്ചു വരാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളുടെ സാരഥികൾ ആരാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഉദ്ദേശം ഏതാണ്ട് 24ഓളം കമ്പനികളുടെ സാരഥികൾ മലയാളികളാണ്. ഇവരാരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കമ്പനികളുടെ ഉത്തുംഗ സോപാനത്തിലെത്തിയവരല്ല. ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിന്റെ CEO നമുക്കറിയാം, സുന്ദർ പിച്ച ചെറിയ ജോലിയിൽ കയറിയാണ് വലിയ ആളായത്. അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറാണ്. വരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വലിയ ജോലിയൊന്നും ആർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ISROയുടെ ചെയർമാനായ നാരായണൻ
നാരായണൻ ITI ആണ് ആദ്യം പാസ്സായത്. ITI മെക്കാനിക്കൽ പാസ്സായ വ്യക്തി. ISROയിൽ ചേർന്നു, ITIയുടെ ചെറിയ ജോലിയിൽ ചേർന്നു, പോളിടെക്നിക്ക് പാസ്സായി, ജോലിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ മെസാച്യുസെറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ നേടി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ISROയുടെ ചെയർമാൻ. അതുപോലെ തന്നെ APJ അബ്ദുൽ കലാം ISROയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന എഞ്ചിനീയറാണ്, ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന എഞ്ചിനീയറാണ്. അദ്ദേഹം എന്തായിട്ടാണ് ജോലിയിൽ കയറിയത്? ഒരു സാധാരണ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. മെട്രോ റെയിലിന്റെ സ്ഥാപകൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന E. ശ്രീധരൻ, അദ്ദേഹം പാലക്കാട് സാധാരണ കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേടിയത്. അന്ന് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന 7 എഞ്ചിനീയർമാരിൽ ഒരാളാണ് E. ശ്രീധരൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറായി മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുവാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 3-4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം, സിൻസിരിറ്റി വേണം, ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം. ഇത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെല്ലാം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ആയ APJ അബ്ദുൽ കലാം ആയാലും, സുന്ദർ പിച്ചൈ ആയാലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കറായിരുന്ന സോമനാഥ് ചാറ്റർജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ. ഇന്ത്യയുടെ സ്പീക്കറായിരുന്ന സോമനാഥ് ചാറ്റർജി ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള CPM MP ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീപ്പിംഗ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവിധ ഹർഡിൽസും, ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അത് തന്നെയാണ് KMEA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് വേണ്ടി, ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുവാൻ നല്ല 1-ാം തരം അധ്യാപകർ ഇവിടെയുണ്ട്. അർപ്പണബോധമുള്ള, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ, ശാന്തശീലരായ നല്ല 1-ാം തരം അധ്യാപകരെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കോളേജിൽ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സേഫ് സ്പേസ്, സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്പേസ് ആണ് KMEA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ക്യാമ്പസ്. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിപ്രസരമൊന്നുമില്ലാത്ത, ശാന്തമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും നല്ല 25 ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള, വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഘടനയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണക്കായിട്ടാണ് 2001 ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. ആരായിരുന്നു CH മുഹമ്മദ് കോയ? കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കുസാറ്റ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അധിപനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ M. ജുനൈദ് ബുഷരി അവർകളെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വാചികരമായി ഞാൻ കാണും. CH മുഹമ്മദ് കോയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ചു, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഒരിക്കലൊരു പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. CH മുഹമ്മദ് കോയ മറുപടി പറഞ്ഞു, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം പോയ മലബാർ ജില്ലയെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ ദേശീയ ധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും ദീക്ഷണശാലിയുമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ CH മുഹമ്മദ് കോയ. അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി. കായിക മില്ലത്തിന്റെയും ബാഫക്കി തങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആദർശങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഉന്നതന്റെ പേരിലുള്ള ഈ കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമാണ്, ഞങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, KMEA, കേരള മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ അഡ്വക്കേറ്റ് കോക്കർ സാഹിബ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി മെമ്പറായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് CD സാഹിബ് പട്ടംതാണുവിള മന്ത്രിസഭയിൽ, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടംതാണുവിള മന്ത്രിസഭയിൽ സ്പീക്കറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഹാത്മാഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും തർജ്ജമ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ അഡ്വക്കേറ്റ് CD സാഹിബ് അവർകളായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരിക്കൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ജനറൽ. കാരണം ഗാന്ധിജിക്ക് പോലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പരിഭാഷ ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ സംഘടനക്ക് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, ഒരു ലെഗസിയുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി മെമ്പറും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉന്നത രംഗങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന, വിരാജിച്ചിരുന്ന ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. അവർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം പോയ സമൂഹങ്ങൾക്ക്, ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാവർക്കും, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ജനങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി നാഷണലിസം, ദേശീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഈ നേതാക്കളെല്ലാം ഞങ്ങളോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, മുൻഗാമികൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഉപദേശം. CH മുഹമ്മദ് കോയയും ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ചേർന്ന കുട്ടികൾക്ക് 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 60 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഈ വർഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹാളിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂടി 4 വർഷത്തേക്ക് മൊത്തം KMEA നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് 2,40,00,000 രൂപയാണ്. ഫുൾ A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഫീസായി, ട്യൂഷൻ ഫീസായി ഞങ്ങൾ 20,000 രൂപ മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. മറ്റു ഫീസുകൾ വരും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ 95% മാർക്കുള്ളവർക്ക് 90, 85 ഇങ്ങനെ മാർക്കിന്റെ ബേസിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്രകാരം നൽകിയ തുകയാണ് 60 ലക്ഷം ഈ വർഷം, 2,40,00,000. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതൊരു സ്വാശ്രയ കോളേജ്. കേരള മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സ്വാശ്രയ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകി സമൂഹവുമായി ഇതിന്റെ ലാഭം ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. സമൂഹവുമായി ഞങ്ങൾ ലാഭം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ്, സോഷ്യൽ റിഫോർമേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകർത്താക്കളും ഈ KMEA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഹാർദമായ സ്വീകരണവും ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷവും വളരെ പ്രധാനം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പഠിച്ചുയർന്ന് നല്ല ലെവലിൽ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കൊന്നു പറയാൻ പറ്റും, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച്, ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച് പുറത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രം സമ്പാദിച്ച് വിടലല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഷേപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഭാവി പൗരന്മാരാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഷേപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുണ്ട്, ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രേഖാ ലക്ഷ്മൺ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your motivating message. Professor M. Junaid Bushiri is working in the Department of Physics at Cochin University of Science and Technology as Senior Professor since 2023 and also Vice Chancellor of the University from 2024. He has been a professor since 2013 and served as the head of the Department of Physics at QUISAT. Prior to joining QUISAT, he worked at Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea, Academia Sinica, Taiwan, Institute of Molecular Science, Okazaki, Japan, and the Department of Physics at the University of Kerala. We are honored to welcome our chief guest, Professor Dr. M. Junaid Bushiri, Honorable Vice Chancellor of QUISAT, whose journey is the testament to the dedication, excellence, and relentless pursuit of the growth. A very warm good morning to one and all respectful dignitaries on the chair, President of this function, Advocate K. Jalil, Secretary KMEA College Management Committee, Dr. Rekha Lashman, Vice Principal, Respectful Advocate P.A. Abdul Majid Parakadan, Secretary KMEA,
respectful Mr. N.K. Nasser, Secretary KMEA, Sri C.D. Jose, PTA President, Sri Sayyid Muhammad V.S. Sayyid, Sri V.S. Abdurrahman, dear important dignitaries on the dais and off the dais, dear students. I am very happy to be part of this important event as far as a career of a student is concerned. I am very proud to be present here. The Kerala Muslim Education Association, which is initiated by the great educational visionary Sri Sidi Sahib K.M. Sidi, and this college is now known with the name of the then Education Minister Sri Honorable Sri C.H. late C.H. Muhammad Koya. So I need not have to mention the contributions of Sri Sidi Sahib and C.H. Muhammad Koya before you. Of course, I am very happy to see that this college is running in a very good manner, and this college is having a large area. It is having about 25 acres of land, and with the new facilities, all the amenities and all things are here in this college, with the engineering college as well as the arts and science college, and even polytechnic college is also here in this education complex. And I'm very happy to know that this college is conducting programs in different branches of study. It is not limited to engineering branches like conventional engineering, civil, mechanical branches, and also the emerging areas of the engineering branches like computer science, and particularly with the specialization with the artificial intelligence, and master of computer applications, and other flagship programs are also there with this college with the safety and fire engineering. So I congratulate all of you, particularly the students and parents, for securing admission in this college. And as mentioned by the chairman of this college trust, this college is not charging very heavy fees on students, and it's running this college without any commercial intention. It's only to impart the education for the benefit of the society. It is a very good initiative from the part of the Kerala Muslim Education Association. Of course, in the introductory remark, your vice principal mentioned several aspects, because all of you have studied in your. I would like to tell something about what you are going to do. So all of you have studied in school up to the +2 level. Majority of you stayed in your house. Probably maybe you have studied in nearby schools near to your house. But of course, you are now, this is a change. You are going to in a higher education institution, and you will see a lot of difference with respect to what you have studied in your school. A lot of difference is there. As mentioned by your principal, the examination system is entirely different, because of course, you know that your college is affiliated with the APJ Abdul Kalam Technological University, and you are going to get credits instead of course, mark is also there, but the major parameter for considering the awarding degree for you is based on your credits, and your particularly engineering program is about 8 semesters, and in each semester you have to secure a minimum number of credit for getting admission, entering for the next higher level. So that is the one thing you have to remember, and the credit is basically determined based on the certain type of the evaluation process. So the evaluation process is entirely different what you have experienced with your school. It contains the evaluation system which is having the
you know, as mentioned by the vice principal, it is internal examination. Probably you may know. So now it is telling it's a continuous evaluation. Of course, based on some continuous evaluation process, it may be some sort of test or some assignment or some seminar. Based on that, you could have to complete your continuous evaluation process. As mentioned by the vice principal, attendance is an important component in your continuous evaluation for getting a good credit in your continuous evaluation process. I think all of you can understand what I'm telling. So then, apart from that, there is end semester examination is also there. This end semester examinations are conducted by your affiliated university, that is the Kerala Technological University. So this is the one major change you have to understand. Of course, your teachers will definitely give an idea about all these points. Another point, I think probably, I don't know how many of you have listened that point, is you should need some sort of activity point. So you should have to get some, particularly for the engineering students, you should have to get some activity points. Of course, as far as KTU, Kerala Technological University is concerned, there are certain criteria for in what way, in which type of activities you could have to earn the activity point. So that is also very important. Sometimes you have to get some type, you have to do some sort of activity, get some activity point before the completion of first year, maybe before the second year or third year, and so on. So these are the things you should have to understand as far as your entire curriculum is concerned. And of course, you have a option for studying the minor courses if you are that much. You could have to learn much more things with respect to the curriculum. So you can also study some minor courses along with this your engineering program what you have joined. So you should have to discuss with your class coordinator or your teacher and what type of things you could have to do. You should need a very good orientation about what you can study here. It's very important. That will be very, because you know it is education is just like a journey. So before starting this journey, you should have to understand what are the preparations you have to do from your side. Of course, at one side, you should have to acquire the knowledge and you should have to acquire the skills. So that is also very important. You should need a certain type of skills. Then only you could have to get some employment. So this is the one side of your education. So you should have to address. So other side is you should have to develop so you should have to get knowledge and skill, etc. is very important. And the second part is you should have to learn how to behave in a group, how to behave with the society, how to behave with your teachers, how to behave with your parents, how to behave with your peer group. So you should have to understand the human values. So that is also very important. So even if you are having a very knowledgeable person, if you are not able to behave with your in a group or a society, so then I cannot say you have not fulfilled the purpose of the education. So the purpose of education is the combination of the both the things. And so you should have to, the further thing is you should have to study the things with a more passion. So you should have to opt your career, or you should have to plan what type of career you want to get in future. So you should have to plan accordingly. So then, if you feel your career is a passion, if you feel some interest in your career, then only it is an enjoyable throughout your life. So you could have to continue that career without any uh, with happiness. So it is a career, and education is not merely because of earning money. It is for living as a responsible citizen. So you should understand all these points, and you should have to formulate what type of things you have to do in your coming years. Of course, there are a lot of opportunities are coming for you.
and particularly in all fields, because India is going to rise because of the technology is developing in India. It is not in India, it is all over the world. You should have to think about making new contributions for the development of technology and the innovations. Of course, as mentioned by the chairman of this college, Advocate K. Jalil, it is not a problem wherever you are studying. That is not a problem. In what way you are thinking, in what way you are working, in what way you are hard working. So that will definitely yield a good result for you. So you will have a very, as I mentioned earlier, you have a very lot of opportunities are coming in near future, because India is rising as an economic power, and Indian investors are going to invest in all over the globe. Particularly, the several investments are there. Indian investors are invested in the Gulf sector. It is not limited to the Gulf sector. The Indian investors, Indian industries invested in the entire African region and in the Southeast Asia and everywhere in the world. So that in that sense, the Indian industries need more skilled manpower to cater the needs of these industries. So you have a lot of opportunities in coming years, and you should have to think in what way you could have to exploit that opportunities for your betterment and betterment of your family, your society, and your nation. So that is much more important. So the importance of the education is the development of character. That is the prime important. So you should have to understand that point. Another thing is, you can also, after your graduation, you can go for higher studies, and you could have to prepare for, if you are interested to go for such type of higher studies, you could have to prepare for such type of competitive examinations you are going to face in future. So you can go for the Master of M.Tech program if you qualify the GATE examinations with a good score, or you can go for the Master of Business Administration programs if you think in that direction. Anyway, I hope you should think and you should have to formulate what you want to be in future. So accordingly, you should have to mold your studies. And one more thing I would like to tell this opportunity. So please have a very good sleep, sleep at least 8 hours per day. So that is very important for the mental and proper working of the brain. That is very important. And good sleep, good food, and good exercise. These are the three pillars of a health for getting good health. So if you are healthy, then only you would have to become wealthy. So health is very important. So first of all, you should have to think about your health. That is very important, because you are staying away from your, you have a lot of compulsions about your studies, because there are a lot of things to study. But of course, you don't forget to sleep very well, and it is very essential. Of course, because of time limitation, I am not taking much time from all of you. A lot of opportunities are coming in future. Make use that opportunities, and better to concentrate more and more on studies, and keep away from all antisocial things. And nowadays drug menace is a very big problem in everywhere. So keep away from all those things there, and please always stay connected with your parents. If you have any trouble, definitely your parents only come and save you. So if you are staying away from your house, even if you are staying in your house, and you have to discuss with your parents, because you are, of course, they could have to definitely help you if you are in trouble. And I wish all the success for all of you, and for a comfortable and pleasant stay, and for your studies at this prestigious institution, uh, with the name of the visionary leader of CH Mohammed Koya. I wish all the best for all of you in this occasion. Once again, I would like to extend my heartfelt
thanks to the managing committee of the Kerala Muslim Education Association for inviting this function. Thanks to all. Once again, thanks. Thank you, sir, for your enlightening words and for inspiring our students. Now we are moving on to memento distribution. May I request Advocate K. Jalil, Secretary KMEA, to kindly present the memento to Dr. M.G. Junaid, Vice Chancellor CUSAT. Thank you, sir, for presenting the memento and making this occasion more memorable. Now, we move on to one of the most awaited moments of this program, the prize distribution ceremony. I kindly invite Professor Dr. Junaid Bushiri, Vice Chancellor of CUSAT, to come forward and do the honor of distributing the prizes. Winners, please come to the stage as your names are announced. It's time to honor the achievers. I request the batch toppers to kindly come forward and receive their prizes. First of all, I would like to invite the batch toppers from ECS3 department, Fatima Nazrin PS. Next, Shivpriya Srijit from S5CS, batch topper. Now, let us recognize the brilliance of our class toppers. I invite them to please come forward and receive their awards. Nida Nawaz from S7EC. Pervina Riaz from S7 IEEE. Aiden Zara George from S7CS. Anfal Manaf, CM S7ME. Husna Farhin K from S7CE. Next, I would like to invite the batch toppers. Shemina Tees from S3MCA. Muhammad Nihal VK from S2 M.Tech ME. Now, we are moving on to the students with special achievements. Safna PH for IEEE KMEA Student Branch Outstanding Woman in Signal Processing. From Department of EEE. Parveen Arias for getting first prize in project competition conducted by PALS titled Alternative Usage of Bulletproof Material from S7EE. Next, for representing KMEA at Singarpur Autonomous Underwater Vehicle Challenge SAUVC 2025, I would like to invite students from Robotics and Automation Department.
ദേവനാരായണ, Aditya KR, Hannah Mariam, Saranke. On absence of Hannah Mariam, Saranke is requested kindly to collect her certificate. Now I would like to invite Muhammad Riyan PM for NSS Volunteer Ernakulam Recognition Coordinator for developing a mobile application for blood donation. S5CS. Next, I would like to invite Feba Wilson. Feba Wilson, a B.Tech CSE student, began her sports journey as a hockey player representing Ernakulam district in the Kerala State Championship. In college, she embraced kabaddi and quickly rose to prominence. She was thrice honored as the best rider of APJ Abdul Kalam Technology University and led her team to multiple universities on interzone and intercollegiate tiles. She also captained the university team in the Association of Indian University inter-university tournaments. In recognition of representing APJ Abdul Kalam Technical University in the Association of Indian Universities South Zone Inter-University Kabaddi Championship 2024-25, I would like to invite the respective students. Regia KY, Nia Fatima, Chandana Shibu, Aravind P. Biju, and Akhil Naushar. In recognition of representing the Kannur district cricket team in the Kerala State Cricket Championship 2024-25, I would like to invite Akhil Naushar from CSE department. Thank you so much, sir, for taking time to encourage our winners and presenting the prizes. Your presence truly made this moment special. Every achievement deserves appreciation and every effort deserves recognition. At this moment, I would like to welcome Advocate P.A. Abdul Majid Parakaran, sir, Secretary of KMEA Engineering, to kindly come forward and felicitate. സ്നേഹ
പ്രശംസാ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻസ് ഈസ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ക്ഷമയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ അസ്വസ്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ മേന്മ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാകും. ഏത് രംഗത്തായാലും, കോളേജിലായാലും, വീട്ടിലായാലും, സമൂഹത്തിലായാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമയുടെ വക്താക്കളായി മാറണം. പേഷ്യൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യുവതലമുറക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയില്ലായ്മയാണ്. ക്ഷമയില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് അസ്വസ്ഥത വളരുന്നത്. അസ്വസ്ഥതയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടും നിങ്ങളെ ഒരുക്കി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനവും ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണം എന്നതാണ്. അതുപോലെ ഡോക്ടർ എജീവൽസ് 40ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ഈസ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്വഭാവമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിലൂടെയാണ് നിങ്ങളെ അളക്കുന്നതും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജന്മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്, അതിന് നിങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറണം. നമ്മെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന, നമ്മെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു B.Tech ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സമൂഹത്തിന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസും ക്യാരക്ടറും സ്വഭാവവും ക്ഷമയും നിങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Now I request Mr. M.K. Nazar, Secretary KMEA, to do the honors of felicitating. ഈ ചടങ്ങിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് K.A. ജുനൈദ്, കോളേജ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, അധ്യാപകരെ, ഏറെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. KMEA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 24ാമത് ബാച്ചായി കടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഞാൻ ആദ്യമായി KMEA മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മഹാരഥന്മാരായ CD സാഹിബും CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബും ഒക്കെ സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒക്കെ പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ഇന്ന് ആ സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യമായും ഉന്നത വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഇന്ന് ലോകം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിന്റെ മുമ്പിൽ എവിടെ എന്ത് നടന്നാലും നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷെ ആ വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ തിന്മകളും അതിനോടൊപ്പം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ കാര്യഗൗരവമായി നിങ്ങളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തെ എടുക്കുകയും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും നിങ്ങൾ
ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുമോ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കലാലയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് രക്ഷകർത്താക്കളോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും പറയുവാനുള്ളത് അതുമായി നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയും രക്ഷകർത്താക്കൾ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കണമെന്നും അതുപോലെ ഈ വഴിയ വേള ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കലാലയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും കടന്നു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം, രക്ഷകർത്താക്കളും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത 4 വർഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗിക്കും. Thank you, sir. Now, I would like to welcome P.K. Jalil, member of KMEA Management Committee, to felicitate the event. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, KMEA കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ KMEA നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സവിസ്തരമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ തികവോടും കൂടി ആയിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും അധ്യാപകരും ഈ കുടുംബവും നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല റോഡുണ്ടാക്കാനോ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കാനോ അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയേറെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉള്ളപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന ചോദ്യം നിരന്തരമായി വരുമ്പോഴും എല്ലാ മേഖലയിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ അതിന് പിന്നിൽ എല്ലാത്തിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. ഇപ്പോ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഈ സഞ്ജീവനിയിൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്. 10 കോടിയോളം പേരാണ് അതിലൂടെ ഡോക്ടർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നേടുന്നത്. പോയി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് എൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചാറ്റ് GTPയിൽ പോയാൽ എൻ്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ അസുഖത്തിന് ഏത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണണമെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിക്കും. ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ പേര് വന്നാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും. ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തി റിസൾട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് അതിൽ വരും. ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. വല്ല ഓപ്പറേഷനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലായി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. അതും തെറ്റുകൂടാതെ വീഴ്ച കൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താവുന്ന ഇന്നത്തെ റോബോട്ടിക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മേഖലയിൽ നാളെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പണിയില്ലാതാകും എന്നല്ല. പക്ഷെ ആ മേഖലയിലും ഒരു ഡോക്ടറെ പോലും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നവരായി ഇതിനെയെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യകതയിലേക്ക് കാലം മാറുന്നു. എല്ലാ മേഖലയിലും കൃഷിയെടുത്താൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവിടെയൊന്നും ഇതൊന്നും കടന്നു വരില്ല എന്ന്. യന്ത്രങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മരുന്ന് തെളിക്കുന്നതും വളം നൽകുന്നതുമൊക്കെ ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെയാണ്.
AI അതുപോലെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കള മാത്രം പറിച്ചെടുക്കുകയും ചെടി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂപ്പത്താത്ത കായ്കൾ നിർത്തി മൂപ്പത്തേത് മാത്രം പറിച്ചെടുക്കും. അത്ര കെയറേ ഇത് വളരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവശ്യമാണ്. ഇത് എല്ലാ മേഖലയിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളിലായി മാറുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്, എനിക്കുമുണ്ട്. നാളെ നിങ്ങൾ തൊഴിലെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റോബോട്ടിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ട പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മേഖലകളിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് ഇതൊക്കെ തലച്ചോറിനെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കേ ഇതാവൂ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചത്. ഇന്ന് അതുപോലും മാറിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവും നിങ്ങൾ നേടിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒരു യന്ത്രത്തിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ആ നിലയിൽ ശാസ്ത്രം വളർന്നിരിക്കും. ആ യന്ത്രം മനുഷ്യനെ പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറും. ആ നിലയിലേക്ക് ലോകം വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലോകത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് ഈ കലാലയം എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ് സ്കില്ലിലൂടെ നിങ്ങളെ എല്ലാ ആധുനിക നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലും, ഒരു തൊഴിൽ എടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലുടമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന, യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലും, അതിനപ്പുറം ഇവിടെ മജീദ് മാഷ് അടക്കമുള്ളവർ സൂചിപ്പിച്ച ലൈഫ് സ്കില്ല് അതുകൂടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നു. ലൈഫ് സ്കില്ലിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എബ്രഹാം ലിങ്കൻ തന്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് എഴുതിയ കത്താണ്. ആ കത്തിൽ ലിങ്കൻ പറഞ്ഞത്, ടീച്ചർ പണിയെടുക്കാതെ നേടിയെടുക്കുന്ന 1000 രൂപയേക്കാൾ പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന 10 രൂപയൊക്കെയാണ് മൂല്യമെന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതല്ല, ആ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നതാണ് വ്യക്തിത്വമെന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ അധർമ്മത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ജയിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ധർമ്മത്തോടൊപ്പം നിന്ന് തോൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കണം. ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി ഇവിടെ നിന്നും ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ കലാലയത്തിന് കഴിയും. അതുകൂടി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പാതയിലുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I invite CD Jose, PTA President, to share the words of encouragement and felicitation. ബഹുമാനായ നമ്മുടെ യോഗാധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജലീൽ സാർ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച രേഖ മിസ്, ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് വേഗം തിരക്കോടുകൂടി പോയ വൈസ് ചാൻസലർ ജുനൈദ്, ബുഷീർ സാർ, നല്ല ആശംസകൾ നേർന്ന അബ്ദുൾ മജീദ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ NK നാസർ സാർ, ജലീൽ സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന റീന മിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഗുരുജനങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ താരങ്ങളായ നവാഗതരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, 1-2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആശംസയിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുമായി ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കുറെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ആ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇന്നു മുതൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 70% കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. 30% കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇന്നു മുതൽ ഈ അവശേഷിക്കുന്ന 70% നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, നമ്മെ ഇതിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയ നമ്മുടെ പേരൻസിനോടും അതോടൊപ്പം നമുക്കിതിന് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്ന നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തോടും നാം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മോട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്.
പാരൻസിനോട് ഒരു വാക്ക്. നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാലയം എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. ഇവിടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം അവരോട് സഹകരിക്കുക, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക. കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ, ഒരു പേരന്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിജയിക്കും, ഉറപ്പാണ്. കുട്ടികളോട് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, നാം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് ഉപദേശങ്ങൾ. നിരന്തരം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഉപദേശങ്ങൾ. ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായി പോസിറ്റീവായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ സമീപിക്കുവാനെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. നാളെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും വിജയം ആഘോഷിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. As we draw this wonderful morning to a close, it is time to express our heartfelt gratitude to all who made PRARAMBH 2025 a success. To deliver the word of thanks, may I invite Dr. Rina Sebastian. A very warm good morning to one and all present here. Honorable dignitaries on and off the dais, dear KMEA family, dear parents and students who have joined KMEA family today. With a lot of happiness, I stand before you. Very few words, because before me, many speakers have spoken many things about this beautiful institution. KMEA is a wonderful family, as you all will know. The family that you have joined today, dear parents and students, is going to be an unforgettable experience in each one of your life. At the onset, I will share a few points with you which the speakers before me did not mention. As you know, KMEA has got 5 institutions: KMEA Engineering College, KMEA School, Arts and Science College, Polytechnic College in Tirur, and KMEA College of Architecture. And this year, I proudly announce that KMEA Arts and Science College has got a rank in MG University. KMEA Architecture College also has, the students have got a rank in the university examination. So the institutions under KMEA are growing beautifully, and Kerala Technological University does not announce ranks anymore, but we have a lot of students in all our branches of engineering who have almost 10 CGPA for all their examinations, as you saw the award-winning students. So dear students, as I stand before you today, I remember the day I joined engineering college in 1987 into electrical and electronics engineering branch. My then principal, Dr. J. Isaac, mentioned a few things, out of which one main thing that carried me forward as an engineering student was his words. He told us, the first year students who joined engineering college, that the next 4 years as a B.Tech student, if you utilize it properly, you will have another 40, 50 years of a wonderful life ahead. Same thing I want to tell you, dear students, as you have joined B.Tech S1, M.Tech S1, MCA S1, this is a new phase in your life. As a B.Tech student, as an M.Tech student, as an MCA student, we teachers of KMEA, all staff and seniors in this institution will give you all the help that is needed
all the support that is needed to make you have a wonderful future. The only thing, you have to be cooperative with us. As our Vice Principal Rekha ma'am mentioned to you, there are a lot of things where you have to be disciplined. Every morning when you start from your home, remember, each one of you, you are a brand ambassador for this institution today onwards. While I stand in my college bus stop every morning, I remember I am a professor in KMEA Engineering College. The way I behave, the way I get ready and can come to this institution shows how KMEA as an institution is. So each one of you, as you get ready to come to engineering college every day, remember, you are the brand ambassador of KMEA as an institution. So that should be one great thought in your mind, which will help you move forward. And our principal ma'am had explained to you that discipline is one very important factor. We have a regular class timing. So as students, you all are expected to be in the classrooms before the bell rings, before your teacher enters the classroom. And discipline is one very important factor. Punctuality. You have to be a hardworking student. The teachers of this institution, the faculties are very dedicated and very sincere. They will be teaching you everything. It is your duty to go home every day and read through, learn what they have taught. And usage of mobile phones inside the campus should not be encouraged by even parents. Remember, mobile phone is allowed to be in your bag in switched off condition, only to be used in an emergency if you want to connect with your parents or your siblings on an urgent matter. So usage of mobile phone should be reduced, and we have speakers to you regarding many such things that are spoiling your life. So remember, be disciplined, listen to your teachers as they give you advice. And the next 4 years, I'm happy, dear parents, that you have faith in us. And we promise you that in the next 4 years, we will help your children to come out as wonderful human beings. We don't bring out rank holders alone, we bring out human beings who will be a blessing to the society. We bring out engineers and professionals who are going to be wonderful blessings to each and every person who comes into their life way. And we help them we train them to bloom wherever they are planted. My duty is to deliver vote of thanks. I'm happy that Professor Dr. M. Junaid Bushiri is a very busy Vice Chancellor, but he accepted our invitation and he was with us to inaugurate and to give away the prizes. Wholeheartedly thanking Professor Dr. M. Junaid Bushiri for being with us today. We have the management committee members who are the biggest support, who have made these 5 institutions grow, as you see. One of the most beautiful academic institution. You can see how beautifully this 25 acres of land is managed, and the main force behind is the management committee members. And today we have with us Advocate K.A. Jalil sir, Advocate Majid Parakadi sir, N.K. Nasser sir, P.K. Jalil sir, Abdul Rahman sir. Wholeheartedly, on behalf of each one of us present here, I thank each one of the management committee members for being with us today. Thank you, sir. Our beloved director cum principal, Dr. Amar Nishad sir, is a fatherly figure. We have Dr. Rekha Lakshmanan, a vice principal man, who is a motherly figure to each and every student of this institution. Our deans and HODs, this support system is one that guides you forward with the help of your class teachers and all other faculty members of this institution. Thanking each one of you on my personal behalf. We have the principals of all neighboring institutions. Our school, Ambli Ma'am is here. Our polytechnics, Arts and Science College principal is here. Architecture College principal is here. And wholeheartedly, on behalf of each one of us present here, thank you to all principals. C.D. Joseph is the PTA president, and we have a very active PTA executive committee. Wholeheartedly, on my personal behalf, I thank C.D. Joseph and his team of PTA Execom
for being with us in all our activities. Thank you, sir. Dear parents, the B.Tech, M.Tech, MCA students who have joined KMEA family are going to be our assets in the next few years. Promising you that as Dean, Staff and Student Welfare, I will be with my students, guiding them forward in all possible ways. Every faculty, every teaching and non-teaching staff of this institution will guide your students to become wonderful human beings. Wholeheartedly thanking each one of you, dear parents and dear students, for being a part of this beautiful function, PRARAMBH 2025. Thank you. All KMEA family members, my colleagues, teaching and non-teaching staff, and everyone present here, especially our wonderful volunteers, and many people have worked behind this invocation ceremony, PRARAMBH 2025. And being the convener and the main coordinator of this event, I personally thank each and every person in the committee who stood with me, and all the staff, all the students, all the volunteers who have made this event a great success. Thank you to each one. Thank you so much. Thank you for your words of appreciation and for acknowledging the efforts of everyone behind the scenes. Now we are moving on to national anthem. I request everyone to please rise for the national anthem. I kindly
Kindly request the NSS volunteers to enter in this auditorium, please.